ukitoka hapo box iko ni box no ukitoka before ufike club 36 hiyo ndio ilikuwa box ama ni hall 12 ile madem 36 ile opposite box ni box so mimi nimetoka hivi huku chini na panda hivi nikienda mamlaka B niko na gig hiyo siku naenda so niko naenda kuban CD za kucheza kwa gig so nimepita hapo hivi nikapata msee amepack ndai hapo akaniita ananiuliza ni aje nitakubuy phone nikamshozi sasa hii sina haja na simu akanishozi zifanye hivi kanitolea simu nyingine ile ilikuwa hot cake hiyo time I can't remember it was a Nokia 3310 ilikuwa sasa ilikuwa above hizo zote it was one of those N series or something but it was a Nokia akanionyesha akanishow eti yeye ni taxi driver ametoka airport na mlami ameacha hiyo simu kwa ndai na hataki kurudi nayo tao juu inaweza mletea shida so anataka tu kuiuza hapa saizi nikamshow sina do akanishow kuna ngapi nikamshow hapa saizi sina ene but umsaka kanishow wewe fanya hivi ukiweza kuget boy wako fulani akuwe 5,000 na kuachia hii simu hiyo phone za hizo ni ya simu zilikuwa expert hiyo simu ilikuwa expert so ashanifungulia ashanionyesha vile iko poa ina work nini kila kitu alafu so nikaona yenyewe hii ni deal 5k out of naweza niuze nipate do so nikapigia best yangu nikamshow anitumie do akadiwa do nikachukua simu but saa nikiwa simu anaanza kuniambia vile sijui hataki aonekane sijui nini iwekelee chini ya maji so kanichukulia simu chini ya maji nikaweka kwa bag ni some bullshit sasa mimi bado sijajua sasa shaingia kwa ndani na akaishia mimi nikaishia mamlaka B so nafika kwa hiyo room mali sisi tuna ban CDs msianza kunibania CD but sasa niko poa nataka kutoa simu ndio nijue vile nitaanza kuweka sim card and enjoy mtu wangu nilichukua simu hivi kwanza naona vitu za kaka glue kando alafu nikaifungua hivi ndani ni matope unachekile design uko so disappointed paka unaanza kucheka unajua ile unajicheka lakini yani you're hurting the only thing stop welcome to Nairobi the only thing stopping you from crying is just laughing like a sarcastic laugh nasikuambia huyo mse ananibania CD nacheka nini hiyo ndio tu nimechezwa nikaifunga nikaingiza kwa bag vile mimi nifala hata sikuitupa nirudisha tu kwa bag as if something is going to change sinaomba je neno naiombea je wewe je nilika tu kwa bag so hiyo siku niliakulipa umse 5k yake bado huyu mse wa kubansidia na ni daido alafu hapa niko na kibonge kia matope hiyo nikajua from that time I'm not buying a second hand phone from anyone I don't care how good it looks hiyo hapo sasa ndio anaweza someone call scammed but I don't think that has anything to do with kuni convince hii wakati ni scam ile ya kawaida ile unaona tu ni scam kwa hata tukiangalia ingine kuna ile vitika sasa si understand kile inamaanisha but nasema if a man shall lie with a woman having her sickness and shall uncover her nakedness he hath discovered her fountain and she hath uncovered the fountain of her blood and both of them shall be cut off from amongst their people. So don't forget chicks. What does that mean? Don't forget chicks that are like on their periods. Fornication, ama? Okay. With chicks who are on their periods. Periods. Ni periods, ndio? Oh damn. Oh shit. Oh damn. So she have nini dem akiwa on her period? Yeah, of course. It's not a good. It's not a good. Kwa nini amjakatiwa from the society? Because that shit doesn't. Maybe tutaenda kujibu hiyo siku tukienda huko juu. Ndio. Kuna msana story ya Atheist Society and Harrison Mumia. We feel like Harrison Mumia to some degree can try kwa celeb. Hiyo vitu zingine za I don't think I've ever come out. I don't think I've ever come out and said I'm an atheist or whatever. Yeah. Because
Yeah, because that atheist society, that's another church. Yes, another Like, church. yeah, It's like, where do you basically want- coming from this Yeah, to Yeah, this? if So like, fuck them all. the like whole if you idea don't believe behind being atheist ni kuwa free. Yeah, You don't be want to free. be there meeting people and discussing not believing in someone. Now you're creating a whole other church. Wacheki. if you don't believe in anything, why do you want to have people who don't believe in Sindio shit? hicho. Alafu wacha niendelee jo kuwapichia kuna Leviticus. Whoever utters the name of the Lord must be put to death. The whole community must stone him whether alien or native. If he utters the name, he must be put to death. Shit. Yeah, hapo sasa ndio walikuja wakaribu cause hizo ndio zileta shida sasa. Unajua the stoning. Old Testament it was too harsh kwanza ukienda Deuteronomy hey my friend Hey, Hiyo ndio Deuteronomy. kwa Hey, Middle Ages kabisa. don't go there. Yeah, Deuteronomy bado It's ilikuwa not na- even preached ati by may the them. Lord strike you with Egyptian boils and with tumors, scabs, and each for which you find no cure. Hata sijui nani the tyrannies and iniquities of men hiyo ya Pulp Fiction pia ni Old Testament. Zilikuwa hizo. But wanasemanga like like God alifanya blanda. He's too emotional. He's trying to get off a Garden of Eden. Oh. Naona by then ikiendelea hivi So God was let me telling bring him- Jesus Yeah. with the New Testament. Yeah, but the New Testament I think became scarier than this one. Uko mwisho Huko mwisho nao sasa ilikuwa sasa scare tactics. hiyo ni ile See, after they killed him. Revelation. Oh. Revelation was hiyo ulikuwa ukisoma unaenda unajifunika kwa blanketi. Yeah, You're like, hicho. forgive me Kuna- Father for I've si ndio sinned. kuna nini kuna mse fulani Uh-huh. alifanya interesting sana aliandika ati god killed his own son juu ya our sins zetu well, he could have just killed the devil. He's mysterious like that. Like, so kuna hiyo tu. Yani leo mpaka wasome kata kutujoin yani tumesikia wase hivyo mostly nakuaga like there's someone waiting to join saizi watu awangoji nani iko chini kabisa ni ombese yuko tayari watu ni waoga mnogopa kwenda nini unajua mongo stories za machat sahii machat zo struggle kupata wafuasi ni compare sahii na dunia unajua kila kitu ni juu ya kurecruit manumbers alafu kila church imeharibika sahii ni juu ya do unajua church imekuwa corporate kiasi hivi kama kuna chapa church Iran unajua kuna mse kutoka TZ hapa nimeweka link hapo kuna jamaa fulani namuona anatoka TZ anaitwa Masakwi vipi hebu tu join hapo tuongee kishanganyiko kiasi kitungu anasema damn I'm late so kuna hiyo alafu nikuwa naambia juu ya weird things I used to do when I was a believer nishai mention kwa podcast vile nikiwa mtoi nilikuwaga nikifanya exam kwa kila paper naandika hapo chini God bless this paper alafu niko natandika ma 98 ma 96 niko like hii ni Yesu cho Yesu ndio amefanya nimenini so kulikuwa na hizo tena like things I used to do when I was super religious unajua the ancient Egyptians had the true religion hapo sijui I'm not sure kuna raya inajiita the rice on is anasema najua hii haiwahusu but leo haiwahusu leo but churches za middle class zilipiga kolabo bigi sana pale Kasarani alafu akaleta Mnaija kuwafanyia miracles kulikuwa na hiyo sikuna pia ka preacher kashaika kusaidia madem kupata husbands lakini wanaija anachoma Nigeria atakaki kujua unacheki Dennis anasema Zach maybe should be pinning the link so that it remains there when that's unatumia lugha sijui I've always wanted to know how people pin messages on YouTube I don't know how they do it ni naija kulikuwa na ile church pastor na shave the pubic kuna kuogana hizo I think Nigeria imefikaga level ile like how ridiculous can you get najua
because this dude all of a sudden decides he's shaving women's pubics, not the dudes, just the women. Show up with your hairy nuts, you're like, my nuts need Jesus. Just shave my nuts. They need also. your baba. Unacheki. So kuna kuwaga na hiyo ile like they take advantage. Wale wa Nigeria. Alafu mlichekile ingine kuna kapricha ka Nigeria kalisema ati kiwa mtoi alikuwa anacheza gana nani? Alikuwa anacheza na angels. Ali grew up around angels. Some bullshit in Nigeria and people believe that. Yeah, Nigeria has got some shit. Mr. Ronnie Oduor. Niaje? Yeah, nawasikia, mnanisikia? Tunakusikia. Uko area gani? Mnanisikia? Tunakusikia. Uko area gani? Niko Germany. Uko? Germany. Yeah. Karibu Dortmund, like so just 10 minutes away from Dortmund. So na place inaitwa Eton, yeah? So history ya church. Nimeona imenibamba. Wote kama Afrika. So like religious family per se, yeah? Wengine tulikuwa watoto like so hatuja believe sana but in between unajipata umejiforce. Because zetu kadhaa pia ziko like religious. Nini. But in between unaanza question. So for me I can say like kwanza utotoni I was not that much into religion. I don't know but so somewhat nikikumbuka like from childhood. Nakumbuka masizo wakubwa angeenda church, saa zingine mimi na sky like sijisikii leo and then mother kwa ile like strict, yeah. So ikaenda then primary nikaenda boarding. Of course religion watu ende every Sunday church lazima. Get my confirmation classes. Tunaingia but question but niko like mob psychology, yeah, because everybody your age mates, your friends, man, because you want to be confirmed, yeah. So tukawa confirmed then nikaingia high school sana like Catholic school, so we used to go to church every day in the morning. Shule ya Katho yenye shaka form 3 uko na chance ya kuskype like si domka hapo anaweza kuachia form 3 form 4 una skype like zo kwenda chapel na vitu kama hizo. And then tukamaliza tukaingia saa kampo kidogo, sasa siku leo freedom, yeah, you can choose or not to choose. But nakumbuka hata form 1 kuna time what I walked out of because in our high school ilikuwa the last 15 minutes of prayer ilikuwa like prayer time, yeah. So msichana tukiambia tu just boy fulani tu maybe mwafa ama zaka tokea hapo na Bible. Afungue hizo ndugu zaka. And then people go to sleep. And then sometimes they would extend even 10 minutes after 10. So one time I walked out, yeah. Then watu wakaanza kuniita antichrist. Hizo siku ilikuwa lazima ukue mwoga kabisa. Your story like what are called like super spiritual, what wanafanya like yeah. Mkienda kulikuwa na CU na Catholic, kwa Catholic school. St Mary's Yala, I hope naijua. Yala, najua. What wa nini the prefect wa Saidi Katho YCS, YCS haiko na watu wengi sana. They would make sure all form ones go to Katho because we have like a whole chapel within within the school compound. Then za kuanzia from 2 third term, from 3 from 4 nyinyi mnaenda DH kuomba si but uko saa mmejifungia kama Eskimo. Mnaweza kaa huko backbench mdozi. So before tungepatia privilege every day as a form 1 you have to go to the chapel 6 a.m. to 6:30 to church. So inakamboka time by the end of the year mnamaliza form 1 umecram like the program ya Catholic yote, you can do the mass from the word go mpaka mwisho. Nataka mkiingia father na hivi nini naenda. Then over time nikaenda then so nikiwa kampo sana angalia watu wa CU wenye tulikuwa nao form 4 like walikuwa religious, watu wa Dr. War. Watu wameanza kuingia madei nini, wako mabeti wako wapi, shangaa like okay. Kumbe watu pia walikuwa wanatamani kwa hii the rebellious side of us, yeah. So ikai weekend then nikaingia Germany.
na watu hapo angangu wamekaa hapa longest. The first question aliniuliza nikakaa kutasamu ati are you still a believer? So nikazileza 50-50 but I don't know, but I try to please you, but niko fresh sijui anything about this idea Europe. Akaniuliza sasa wewe banda hiyo nilikuja na Emirates kwa hizo clouds aliuliza wakijaka boje kuro hii nini Yesu. Disrespect ati hapo kwa clouds liona Yesu yani disrespectful yani ukasema si nyumba like all the other cousins wanaangalia kila mtu like Yesu like yeye muona so nimekaka so nikatoka wali receive niliingia na Hamburg before sa ni move huku kwenye na stay huku Dortmund so once kila weekend unajipeleka church I realize bro hakuna watu church. Watu wako church ni maybe wazee wale wenye wanakuja hapo maybe hapo ndio meeting point zao. All their friends are dead. So after church ndio wanatoka hapo waende kaburini kuweka flowers na nini. Nashangaa like sio watu ndio tuletea Yesu mbona hawakuji kuomba. All the young people are not in church. What's going on? Kajiaka hapo and try to find out and then baadaye nikasema haiwezi acha mimi pia nikuwe like the normal the rest of us lakini nikasari kwenda church in between Dr. na some of these few missionaries au mwenye umsi alisema example because Jehovah Witness they are known kuna Africans wamekuwa affected huku pase because they know like ile time unaumia they offer this kind of help. I even have some friends when they just change all of a sudden maisha na kusumbua Jehovah Witness offer this kind of thing. Hata mimi kwenye naishi like I don't know they have money, they have a lot of money they send people so they read names when they see some food or somewhere that sounds African. Utaandika kwa note then they slip it in your letterbox Kama you invited to come to church nini kabla ujue you might think na nini but ukishajua unasema just another Jehovah Witness. But the first days nashanga like this friend of ours heavy change like last semester it was normal but now ameanza kuvaa masuti avai jeans avai t-shirt anatembea na Bible he's not mixing fabrics but sasa kuna hiyo like kuna mtu ameingia acha nisiropoke sana ni Osoro ameingia akiwa naked na Osoro najua we have a female audience hapa unakujaba Iko Nini manze jo hapa hivi unakuja kuonyesha mabibi zetu muscles bwana wewe vaa shati bwana bro hapa hivi ni summer on the peak lakini hata kabla unaona niko nje Osoro kabla hata tusikie kile nasema acha tu shout out ni Anthony Kitungu ametutumia super chat 2 kulikuwa na ya kwanza alafu ya pili akasema ni fine ya kuchelewa so Anthony Kitungu asante sana so Osoro nini kukoaje hiyo place manzene nini hapa hivi tuko Delaware weather size tuko 33 degrees centigrade okay kana choma niko hapa nje manzene ndio ina sweat mbaya ni vile tu mwezi ona ni saa ngapi size huko 5 size ni 5:16 7 hours nyuma okay so nini so wewe ndio nini wangu bro yani ni weather na detail vile na basi tunakuenjoy tu lakini staff amesema one of the brothers ni Christian so lazima ikuwe ni wewe by the way staff ni bro wangu na yeye ni atheist confirmed unajua story za God kitu kama yeye anasema mimi nimejitoa unajua he is not there but niko na bro mwingine mwenye yeye ni Muslim na he has his own reasons I'm not going to explain psycho experience hizi hapa hivi na me basically mi niko zile za mi ni Christian says deny ati kuna God una get but for me kuna vile niko like na approach design yenye iko much more careful tunaweza sema una get like si believe like hizo stories za Bible kila kitu like is correct una get Joasa waliandika Bible ilikuwa back in the day so vitu vingine unafaa question juu saizi wasa kuna so much information yani unaweza enda kwa media like uconfirm una get you can go online uconfirm
hii kitu by the ni is it ni kitu yenye inaweza exist, ni kitu yenye ni viable, kitu yenye unaweza explain like scientifically na like nini it makes sense. Unaget but vitu mob kwa Bible has make sense. Yeah, kuna kuaga na so yeah, so back to my main point, nasema kwa hii tunaishi kuna the yin and the yang. Yes, there's the good and the bad, unaget. Yes. So wasn't niambia tuna believe in God na we believe in the devil. Wasengine nasemanga ni ni aje there's a God but there's no devil. Yeah, so kama una believe there's a God, there's a devil. Yes. If you believe in the bad, there's the good, unaget. Yeah. So kama kuna magic in exist kwa hii world, wengi by the world waswengi they come upon like magical things. Kuna wachawi Kenya, si ndio? kuna vitu zo happen, kuna night runners. Kuna night runners, kuna magical things, kuna things zenye science yes explain. That's what I'm saying. Yeah, lakini unajua kile watu wakisemaga vile science yes explain, unajua science usemaga like it's okay not to be able to explain something so that one day someone can explain it. Like unajua all it takes is for someone to research and eventually be able to explain, but religion inakupatiaga the answer, like this is the answer, like tulicreatiwa, earth was created for us in 7 days. Okay, in 7 days. So okay, so ndio bishi yangu mimi na religion ni religion try to explain to zenye yes explain on a scientific world. Juu science by the science ni konga ni theory, alafu you gotta prove it. And then the masses alafu the masses follow you because you proved it, ndio? Yes. But religion inanga hiyo nini ati hii ndio theory yetu na tunaiprove hivi, so you guys have to follow it because we proved it. Yeah. So science wins on that. Science iko na 1-0 over that, unaget? Because alafu unajua kile waga science unajua ni like one thing is universal, like if you discover gravity in Kenya, the same gravity to work the exact same way in Japan. Lakini unajua religion inakuaga it depends with where you are born. Like kama ulizaliwa India vile nani alikuwa anatuambia msanaitwa nani Amandip, like there are up to 1 million gods. Nacheki kuna 1 million gods. Then umezaliwa wapi kuna how many gods. Umezaliwa place kama umezaliwa Saudi Arabia you have to pray like 5 times a day. Kama umezaliwa Japan you pray ni once a year. Kwanza ina ndio prayer. That's the whole prayer for the whole year. Unacheki, so it depends with where. But ikikam to science kila mtu ni same. Hakuna ati kulolizaliwa. Hawezi sema ati gravity ukiruka building from 5th floor in Saudi Arabia ni different from 5th floor Japan ama 5th floor Kenya. With all most probably you're dying. Unacheki. You have the same impact. Yeah, same impact. Literally. So na pia historia kusema ati you believe some parts kwa Bible na zingine you believe, but the Bible is very categorical. Haufai ku-add na haufai kutoa anything. No. Yeah. Okay, skia. Okay, acha neke disclaimer. Yo, me for one thing, I don't believe in the Bible though. Unajua? Like Bible, hiyo ni book yenye so alikaa chini hiyo time like 2000 years ago. Wakaandika based on what they were going through at that time. Unaget people are being persecuted because maybe walikuwa like ni wamekuja Italy and they were being persecuted because they're not Italians. Ndio kwa the book of John America book of Revelations because alikuwa so persecuted in Italy, so alikuwa like anatolea wasema uchungu. Anasema kutakuwa like the 7 wars and everything and all that which never came to happen. Unaget? Yeah. So sisi Africans tulikuwa Africa, si ndio? Hatuna Bible like anything like for the Bible and all that we didn't have that. Unaget? Juu grandfather yangu alikuwa like born in Kenya and all that. But say akona is so religious, like ana believe in there's a super being mwenye ana control humans and all that. Unaget? Before hata Christianity kuja Kenya, walikuwa na believe in something. Walikuwa na believe like yo there is a higher God. See you God wa Christian and all that. Yeah, yes, so yes, mimi nasema
mimi nasema hata nini like sisi kama Africans tuweke kando history ya Bible na Jesus Christ na the Holy Trinity and all that. But mababu zetu walikuwa na believe in something that controls their life and all that. Unaget? Alafu nini hata kabla tuendelee acha tuongee juu ya mnajua demel gonitwa Jael kwa Bible. Hii sasa ni Judges 4:21. So mnafaa kuniambia was this verse necessary? Au unasema naanza kucheka kabla nisome. But Jael Heber's wife picked up a tent peg and a hammer and went quietly to him while he lay fast asleep exhausted. She drove the peg through his temple into the ground and he died. Was this necessary? Like where is this supposed to help anyone? Like ini verse ingekosa kwa Bible unajua like this is literally wewe komenda after kusoma verse kayo unizenda kwa tent ulale na dem yako. Shit. Alafu inaendelea kuna inconsistency nyingine. So the whole Christian religion is based on the belief of Jesus being the son of God, right? Yes. But then kuna vitu mbili new gets ikiwa nje kiasi. The first one walijua yeye ni Messiah kwa sababu alikuwa anatoka kwa lineage ya King David. And mtu alikuwa related na King David ni John budake the carpenter guy. But then biologically hawa say wako related manze, who ni stepfather wake, so this guy never came from the lineage of King David. That's number one. Number two, in John 3:16 inasema God gave his only begotten son. Ukiangalia definition ya begotten kwa dictionary ni mtu alikuwa conceived through intercourse. I thought ilifai kwa divine intervention or something. So even the whole concept. Pata mimi kuna siku Mary alienda kwa market alafu akachapwa kiorgasm fulani. Alafu sasa ndio akakuwa conceived hivyo. So lakini wacha nini kuna Joshua chapter 10 verse 12 to 14. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, "Sun, stand still over Gibeon, and you moon over the valley of..." So the sun stood still. If the sun was to stand still according to science, oh shit, that would be the end of the world. Tunaweza rushwa. Yona jani cause tunaenda gat 1600 kilometers per hour, si ndio? So if the sun stands still, I don't know now what would happen. Would drift from orbit. From our orbit, yeah. Inaweza kuwa. Lakini kumbe sun ishai stand still. Kumbe sun is full of shit. Kuna mtu anataka kubonga? Nani anataka kubonga? Ya mimi. Ronnie ni aje? So about kile Osoro amesema like so about our forefathers and grandfathers believing in African traditions and religion, yeah. Kuna part of it bado hata like so I still do question, yeah. Yes. Especially like so okay. Kiangalia side ya Ujakani kitambo, especially region close to Lake Victoria. Yeah. Wajaka used to live in the so-called Nyawawa, yeah. And Nyawawa would come certain seasons, yeah. Yeah. And they would be like those spirits, and then when they come the night, they're like those seasons, yeah. I don't know whichever month they were called, but seasons when Nyawawa come, then people have to come out, you hit something, pengla, then you leave it outside. And then people would say, if you don't come out to hit those things, I'm a kid or something, then you are going to get this so-called sickness. So later, I got to ask myself, like, okay, this Nyawawa, how comes they would only come in the maybe 90s when electricity and modernization had not spread far outside Kisumu? Because by that time, when I was a kid, because for me I was born in Kisumu, then we were living in the outskirts, almost like nowadays it's part of town, but it used to be rural. Yes. The Nyamasaria part, yeah. So when I was a kid in the 90s, like so, I remember I was told like, yeah, my mom would even cover my mouth that the Nyawawas would make me like so be, how do you call it? Somebody who can talk, yeah, who cannot talk anymore. Oh, boo-boo. When the Nyawawas
Yeah. You know, it's a funny thing, but I was like, okay, so how come these people, these spirits, yeah, in quotes, stopped coming after modernization came, yeah? And then the Nyawawas, they would just terrorize this part around the Luo land. They don't get to Kericho. They get up to Awasi, I don't know. They were regional. And they're like, yeah, we are done. Yeah, we don't want to interfere with the Kalenjins. We just terrorize our tours. So, it goes now. Yo, question. And also another, because for us, the better thing we have, like, for us who live, okay, in the Western world, we have realized the Western Africans believe strongly in those things. Till today, yeah. Sometimes I sit with them for hours, tell them how, bro, we don't believe, that's just bullshit, yeah. But they will prove to you. Some of them even just like, yeah, when they're going back home, some of them come back with charms, yeah. Which to me is like bullshit, man. It's just some other thing. If you're sick, you're sick. Go to the hospital. Your forefathers juju thing will not help you. So that's why I tend to also question this part of. Our grandfathers, some of them are alive, though some of them have already questioned. They're like, okay, we are informed, we went to school, some of us, we're in our 90s. But those early days, some of the things which we were told by our great-grandfathers were meant to scare us, yeah? Yes. Okay, let me... that's why okay. Ronnie, yeah? Ronnie, let me ask you one thing, though. Yeah. Because, those stories, like, hizo ni myths, unajua ni stories zimekuwa passed down generations, unaget? Yeah. They've been passed down generations, but ukiangalia like history ya Europe, utapata wasta kuna the same kind of stories, unaget? Yeah, they had stories za vampires, wako stories za Frankenstein, wako stories za kulikuwa na like people like who lived like 300 years long, unaget? And in the same like your same time and same kind of stories exist in other continents. Now Stockholm interact before. They never interacted, they never knew each other, unaget? So, in Africa, kuna stories za wachawi. Yes. Kuna wasenya wana ride hyenas, they like run so fast and all that. And in Europe, kuna stories za vampires, na wasenya wana live like 100 years long. Na States, kuna stories za witches. Witches walikuwa na climb kwa broom, and then wanna fly. Wanna fly from one state to another, and they like extraordinary shit, bro. Yeah. Stuff like science cannot explain. Again. Hazi, but unajua kile unasahau ni unasema ni those were those days, yeah. See, all these experiments were not yet done, yeah. So Ronnie, chill. Ngojeni kidogo Okay. Osoro, hizo vitu zote ziku happen, hakuna mtu ashai fly na broom. None of that happened. Hakuna nini, it's just like Nikuza kitambo, people used to come up with bullshit stories to tell each other around the campfire. So unapata kamseka ameanzisha story tu ya kiujinga cause hakukuwa na movies. Mtu kadhaa katake hakukuwa na movies, mtu fulani akaitake serious alafu ikanini, but hizo vitu zote hazikuwa si ati zili exist. So yes, kitu nauliza ni mbona hizi stories hiyo time hakuwa na social media, unaget? Iko ati mimi niko hapa hivi, niko Kisumu, napigia story ma grandchildren wangu, na kuna mtu mwingine yako Europe anapigia story grandchildren wake, na mwingine yako States. But all these stories, unajua like they kind of like have the same theme on it, unago? They kind of have the same storyline on it, but it's three different stories, three different geographical locations, but they're all still the same. Are they the same really? Like are there vampires in Kisiland? What are vampires called? Kisii kulikuwa na witches, unajua? Witches si tunaongea juu ya vampires. Ndio umesema stories is same. Because vampires is such a white man's concept. Yeah. Yes, witches ndio zinakuwa universal. And witches tunasema ni hizi story ni like something science cannot explain. Because they didn't exist. Sorry. Reason science has explain ni juu hazikuwa exist. Let me just bring it closer, right? Okay, Ron, Zach, yeah, let me bring it closer. This is when did Bush invade Iraq the first time? 2003 2003 ama ile ya kwanza 1992 Gulf War 1991 I think 1991 92 hapo. I mean TZ
We do not have TVs. We do not have the only thing we have is radio for news. We listen to it once in a while. And then the source of news sana inakuwa ni newspaper. Na newspaper ya Ocha malinko naishi ni like 2 weeks after. See what's ile hapa ya the next day. Ni 2 weeks after. So Bush invades Iraq and there's a fight. So now from there we're being told there's a war. Yes. And the few people who can go and get the newspaper and come and read it and then come and tell us the story ni wafiu sana. One of them is my uncle. So my uncle comes and he's telling my grandfather, and he like my grandfather believes this happened. Tells my grandfather Bush has invaded Iraq. And in Moshi Chaga there was a very popular politician at that time alikuwa anaitwa Mrema was as popular as Raila right now. Na alikuwa opposition. So my uncle tells my grandfather like Bush has invaded Iraq and Mrema has told him if he needs help atamsaidia na kabili. So unaona grandmui wangu iko hapo iko fascinated na the fact that Mrema offer ku help Bush ku fight Saddam. Hiyo story kwake ni ukweli. So imagine him telling that story to somebody else and then that somebody else tells the story. Alafu inaenda hivyo kwa sababu hakuna form ya like hakuna any other form of getting news ku verify. So hiyo kitu anko yangu amesema ni kweli. Grandmbu yangu akiambia mtu mwingine ni kweli, huyo mtu mwingine akimwambia mtu mwingine ni kweli na inakuwa remixed. That's what used to happen back in the days. Hakukuwa na information haikuwa ina travel fast hivyo. Ndio. Alafu imenikumbusha quote, kuna quote nimeona ilikuwa ni juzi ama jana. Ati religion started when the first conman met the first fool. I think shit. Like the first conman because hizi stories are sijui foreskins zikapatianwa so moja sijui nini like it's just bullshit stories. But when the first conman kusumse wa kwanza kuanzisha alikuwa anaitumia kutengeneza do. That's why you have all these preachers wale ushikwa akina Kanyari unajua au shikwa and they're always making money. Why? Because there's always someone foolish enough to give them their own money and always be like anaonewa. So kapasta katapatikana kakivua watu suruali lakini inakuazia anaonewa pasta yetu wako anavua mtu yote suruali na check so inakuaga hivyo. So kulikuwa na hiyo alafu nini so tikigizi like some misogynistic verses. Proverbs 21:9 better to live on the corner of a roof than to share a house with a quarrelsome wife. Unasikia hiyo alafu bado Proverbs 21:19 it's better to dwell in the wilderness than with a contentious and an angry woman. Unasikia wanaitwaje wala wa Twitter alafu kibe ama ndutet like a gold ring in a pig's snout is a beautiful woman who shows no discretion. So ama demo wako kwa nini Instagram so kuna hiyo ndutet amebaniwa kwa all social media platforms ndutet ni kikimse kilikuwa kinasema like a woman's duty on earth ni kuzaa kilikuwa na following kuna follow kasa hizi kanaenda kuapia Fox Fox are the only ones giving him a platform najua hiyo nini viewership hiyo siku ni chungu mimi interview na ni Christaka or somebody wana lose do yote jia as you just tone down on your bullshit. You've already gotten all this community tone down whatever cause ni alikuwa na ameanza kukamata akisema it was all a joke at my persona on social media is different from so basically anasema hiyo ni it's an act like on social media but life yake haiko hivyo like cause hiyo niko sure yule alikuwa anaingiza hata alikuwa anaingiza hata mita kwa mwezi siwezi kuwa surprised alikuwa anaingiza some ridiculous amount of money unajua like all those millions of dollars zimeenda tu hivyo. Sasa hizi reality ndio inamhiti kaja kwa kisave hapa anaenda kushangaa so
So the Ezekiel 23:19 ndio alikuwa ule dem alikuwa analia those of donkeys with the emission of stallions. So hii ni interesting sana. Ule mkipelekwa mse dem yake ana cheat. Ukipelekwa pale kwa ile vile kuna the council of elders na quote hiyo Bible. Unakuwa vile Mungu alisema kwa kitabu cha Ezekiel. Alikuwa anataka kama za punda. Na ziniliza farasi. So kulikuwa na hiyo. So tunaanza kufika the end of his story, so wacha tucheck watu kadhaa kabla tudinini, tunajua pia tulianza late kiasi juu transmission ilileta water guan. But tumecheki watu wameogopa sana hii topic. Msijali, yani God was testing us. Msijali. alikuwa na test tu. Ni aje mwafu. Nataka kusema ni like Africans wamekuwa dupe na religion, una get? Like white man came akapea religion, akatoka akaachana na Bible, akachukua shamba zao, I get. So like kitu moja naweza taka kusema ni like kwa sako Kenya, hata pia mi you know like I'm legit Kenyan, I get. History religion like wasa like religion if I call like the number one thing in your life. Inafaa kuwa like something just on the side. It should be like a social platform. Wasengi ufanya like religion like is the number one thing. Unajua before hata mkule akiola hata tuombe. Before mwende place we gotta pray. And you know and na hizi stories zote zinakufanya like unakuwa so blindsided. Na by the way on the west hata wasendange church. Hiyo tunajua. Ndio msanye aliwaletea Bible. Hata wasomangi Bible, nothing like that. So wasio kwa by the nyo mkue rada. Like mkue like just be on your way. Unajua unaget. Alafu unajua nini reason pia unafanyanga tuna doubt kitabu ni kuna vitu usoma zile hazimekigi sense. So first of all kuna this father who hears a voice and you go ready to sacrifice mtoto wake, si ndio? Alafu still kwa Genesis si ndio kuna kuogan, look I have 2 daughters virgins both of them. Let me bring them out to you and you could do whatever you want with them, but do nothing to this man because they have come under the shelter of my roof. Ajoi shit. Ikasko wrong ni ile time kuna msel kwa na angels, si ndio? Alafu vile kulikuwa na angels, kuna motherfuckers zilikuwa angels kwa nataka kudedisha hao angels. This dude was ready to sacrifice his daughters to be raped and whatever to protect the angels, and who the angels are sent by God and are supposed to be more powerful which is not viable, bro. Mimi kuna vile nitapenda mtoi wangu atio sacrifice for angels. Nothing, bro. I can never do that. Si nakwambia kulikuwa na story, alafu kuna zile stories zile hazimekigi sense kama Mark chapter 8 verse 14 ama kitu kama hiyo. A young man was following him wearing nothing but a linen sheet over his naked body. And they seized him, but he pulled free of the linen sheet and escaped naked. Why the fuck was that necessary? Like umse iko possessed, mnafaa kumuuliza like Buddha unania gani jo? Are you seeing naked men in your dreams? So kulikuwa na hizi jo. Nani naongea hapo na sawa. Kiongezea hapo na King Solomon sijata anasijua ati 100 ama 1000 sijui women sijui 1000 concubines. Anashindwa. Alikuwa na manager aje. Sijui 100 amani. Unawapanga tu kwa line, unachapa stroke mbili. Hata 20 ni shida. Hata 20 ni shida. Si ndio. Kuna kwa na joke fulani ya Wanda Sykes wagakali sana. Ati if you can't even satisfy one, why disappoint two? Now you can't satisfy one, why disappoint 900? Like 99. So kulikuwa na hiyo, but hizi nini ukikaa chini uzisome, kuna stories funny sana, especially kwa
kwa mseka mika kama mjaka hizi stories zinakuwa even more ridiculously funny because hizi stories are foreskin are just as a dog returns to its vomit so a fool repeats his folly. Hey, dog you dish vomit zazo their own vomit. I don't want to think about it. Like I've never seen. Have you ever seen that? Because I've never seen that. Never seen. But nimeona iki kula vomit ya mse. But not its own. Sindio? Yeah, something I saw. Friday, bro. It's a Friday, bro. Yeah, hizi kwa Bible. Hizi ni man-known. Man-known that in the beginning there was nothing and then God created light because he was afraid of the dark. That's a bullshit. You're seeing it. But light. That was a fake Bible. Light wasn't the first thing. What did he create? See? He created everything in darkness and then said that there will. Kila kitu ilikuwa created. He separated the heaven and whatever. And I go like, hey, I need to see what I'm doing. Are you not sure? Because I thought it was light first. It wasn't light first. Sindio? When was light though? Light was What at day? the end. Was it like 5th day or 7th day? We don't know, but it was one of those things. Like I will find out. And if somebody knows, maybe they can hit us up on the. Give us the sequence of events, not in like details, just one. What happened first? Yeah. Put it on the comments. Nini yangu iko karibu kufacha. That's why sijaweza confirm. But I think I thought it was let there be light. Yeah. And then now from there he started. Because I think because I think nilijua hiyo inconsistency kwa joke ya nani. Kwa joke ya umse anaitwa nani. Hakamsi Ricky Gervais. I think ndo alipataga hiyo inconsistency like kila kitu liundwa ndio akasema let there be light so alitengeza vitu in darkness Japan anasema alafu let the shit okay Japan alisema ati now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep and the spirit of God was hovering over the waters. Yes, so there was water. There was hizo vitu zingine the surface, the earth. So and God said let there be light and there was light. I think it was not the first thing because I think the first thing workshop in the beginning God created heaven and earth. So ziliundwa kwanza kwa giza alafu ni akawasha still. Okay, so Muaf yes na check hapa unasema light was created on the second day. Yeah, so the sky was created on the first day, and then on the second day there was like let there be light. I also want to challenge. I don't know what was created on the first day. On the first day he had to create himself first. The fuck, where did he come from? Fuck you talk about? Shit. On the first day he created himself. Then now the rest of the shit. It was the heaven and earth dinosaurs and the skies and the heavenly bodies. Dinosaurs is a jam sana. The sun, the moon and the stars were created on the first day. And the second day there was light. So these are sort of things are like earth and all that. These are the first day, which doesn't make really sense. But that was hiyo ndio scripture inasema. Lakini leo tumeshtua watu leo hata mostly by time tunahepa tunakuaga watu kama saizi tuko tu watu wamehepa tu watu wanaogopa kukosa watu wanaogopa sana kunini but unajua hizi ni conversations like Africans have to have like to get out of it to get out of nini because hata kama saizi umesikia arguments za wasi leaders are chosen by God what the fuck are you so kuna hizo sawa unashindwa yani God alichoose Idi Amin Museveni ase wote wafanyifani akina Kagame akina mafala madictator wabaya kabisa Trump pia si ilikuwaga hivyo evangelicals wanampenda sana Republicans Trump alikuwa na the church following like walikuwa on his back because like the southern states wote walikuwa like ni wa church belt paka akishikilia Bible upside down waselikuwa wanamdefend
Na bado kuna yeye. Bado kuna yeye bado up until this day. Umse. Umse anaenda quarantine. Najua kuna wale doubt lakini umse anaenda quarantine. As much as they are trying to fuck with him. They're trying to fuck with him but so kuna hiyo nini. So I guess ni time yetu ya kuwahepa. Tumeshukuru sana. Poleni juu hizo ma technical difficulties zime happen hapo tukianza. Of course tulikuwa tunatry to get vitu nini. Asanteni for the super chat za nini. Last week ilikuwa ni Chris Kongo kwa Christopher Kongo nani ilikuwa sawa wawili ndio walirusha super chat through nini. Kulikuwa kuna ule kulikuwa na Gethenji kwa Gethenji, Chris Kongo na nani ule mse alikuwa kipara nani Natal Natal ilikuwa hiyo wiki ingine so ilikuwa kuzena kunga kisema nikali kwa menizi hapo ilikuwa hiyo wiki ingine so kabla mwepe mlikuwa mnaniuliza sijui story gani ya madip nini anafungua hiyo tukianza mlikuwa mnaniuliza alafu unajua nini saizi unajua tukua ni sura self made umechapa tu kamera inakuona tu tisho peke yake unasema nini juu ya mandip. Kuna swali mlikuwa mnaniuliza tukianza okay sijui kuhusu vile sema niko Norway alafu mkasema kuna swali ama something tulikuwa tunakuenjoy vile Amandip alisema atu so hepa Sweden wakikuja Norway najua like so kwa Sweden kwetu is such a whatever country first world country so alikuwa anasema vile waso hepa wanakuja Norway juu Norway si maisha smooth ama actually si hata in Sweden pekee wasa natoka from all over hata hiyo state UK wapi wanafamuku because living standards are always compared na place zingine salo nini. Umekuwa kwa miaka ngapi? Umekuwa mimi nimekuwa mix Norway nimepiga kama 5 years Sweden nimestay kama 2 years like nimekuwa all over Europe but mainly niko Norway so nimetest so naweza sema differences za hizi makati zote za Euro. Alafu kukaa mkoa nini ulifikishwa huko na white meat ama ndio ulikuwa unatetea white meat hivyo Hapana mzee. Mimi umeona jina langu ni Gun Selfman man. Mimi hiyo jina iko na story ndefu. Mimi niliangukia job fulani ni France. Lakini ilikuwa contract ya kama 2 years. Sasa hiyo 2 years venye nikaenda kukatika. Nikapiga hesabu mazee kurudi tena mota. Nikakumbuka tu nikajamba ile place yetu waende kajitombe. Nikasema so nikaona wakati visa ilikuwa nataka ku expire nikaingia mitini. So no, that's why nilikuwa all over Europe nilikuwa na travel ni nini. Alafu finally nikakuja nikapata mtu wa huku hivi. So ikabidi nimebaki hivi because siwezi kudanganya, hakuna njia nyingine ya kubaki like kuwa na paper. Options zinakuwa kama 3. Either upate mboka yenye inaweza kutia paper ya kukaa au upate mtu ama lakini usini pressure hiyo mtu mufaindikiwa pressure juu so siku moja ukishindwa kusteady sio ni shida tu ushindwa kusteady alafu una papers sio itakuletea shida wewe bro wacha nikushomo umetoka third world country unashinda kusteady sina unaweza chapwa na stress jo yani huko useme hii leo siwezi kuvua suruali bila visa benefit bro What's shindo manze? Ule mtana simama like mnatafuta visa si sasa unatafuta pesa unakuwa uko desperate. Okay, kuna wase wako desperate. Kuna mtenajua mazee uko Swiss aliwa madha ka 70 years. Hiyo naye kuna vitu zingine mimi siwezi duja hapa. Afadhali kae. So kuna hiyo kind of desperation yani ile kwa ati mother wa 70 hiyo iwe but unaweza pata dem fiti tu age 50 uchapiane na so like kama tuseme kama Noro kitapa kama 3 years na uko na mtu unapata hiyo pama
unaweza apply pia passport. So ukishapata hiyo permanent hiyo resident unaweza mtoka mkaanza tokana hata mkitokana from there hiyo ni yako sasa, but mnapata tena yeye Oslo tu unamuevia tu uko thank you. Lakini saa yangu ilikuwa legit, yangu kwa sababu mimi nimekuchomia si pole msati desperado ati unajua kuna wale waseka wanaijaa kwa willing hata kama ni mtu aka 7 ulikuwa na options. Mimi take time yangu pole hivyo tu hadi mkapata the right. Option nyingine ni gani? Zaku umenotice mtu wetu wa white meat amenyamaza. Kuna white meat eater kwa hii room amenyamaza. Vile tunabonga jaka 70 na kashao jaka 70. Yeye tuambie kweli hiyo. Yeye na kashao jaka 70. Hiyo ndio mcheki nasikia tu sauti yake, lakini huyu ni mtu wa 70, mtu wa white meat huyu. Wote walikuwa in their 20s. So ulichekika ule mse anaitwa ni Kabilem. Kabilem finally amekuwa Italian citizen after ku get like millions to become a millionaire. That's what it takes for us Africans. Hata ule mse mwingine alisave gimtoi. Nakongole mse alisave mtoi during COVID. So you have to fly where white people walk for you to be measured as a same. Sini kama hiyo stuff ya Chris Rock na place alikuwa naishi. I live in Upper New Jersey. Ati my neighbor zile job do. Ati dentist nani. Do you know what you have to do as a black dentist? You have to invent teeth. Alafu naja kitu tricky ni ukifikiria hizo ma 70-year-old self-made unasema. Pata ka 70-year-old ka freaky alafu kaanza kusukuma kichwa chini. Ile bone structure utaona huko chini. Nyewe mna shida. Kuishi majuu ni shida. Unajua ule boy wangu wa Swiss mwenye alikuwa na wewe waka 70 nilikuwa namuuliza nini mazeli kudua. Sasa hiyo motivation yake ilikuwa adio mother anaweza die anytime soon. Alafu achukue property yake. Kama bado kwa live lakini alingoja sana. Walikaa naye kama 7 years. 7 years naweza kuwa nikimpikia pork every day. But I think ukiendea cholesterol ukiendea tu Kamlami ukienda tu Kamlami unaangalia kwanza life expectancy ya hiyo country. Naweza kuwa nafika 1 mbao. Place ka Japan wangu kika 70 years experience. Nafikiria tu umeangukia. What dead ukaaje? Akaona kana ile property yako. Sasa hiyo sijui life expectancy ya Kenya sijui ni chwani. Unamwacha hapo. Nakwambia jo, ka Japanese woman ndio kana inherit. Jo kana shina kikuuliza like when are you writing your will? Sasa hiyo kakoso huko finzi. Lakini Norway hiyo yezi apply. Unaona Norway kitu ya kwanza hawako kwa EU. Sasa wako na do alafu wako na loss zao. So kwa mfano hapo ukiweza hata ukapata madhamo yako hizo mamiaka watakwambia hiyo D. So unajua tu unafanya hivyo for the paper. So Norway wanakuanga so strict like lazima ikuwe the right reason. Hata kama uko na mtu wanachunguza au kama sheria ni legit, because kuna hata wale wase unaweza kuwa na do unaweza pata demu kamlipa ni kama ka contract chapter paper mnaachana na vitu kazi. So Norway inakonga wako strict sana. Hizo wagambaya kwanza states hizo za contract hizo. Mazee zinafika kama hali inakuwa blackmail. Juu ile do umemtumia yote ashaitumia. Sasa leta ingine. Anataka ingine. Then inakuwa blackmail. I know of a case where someone was being blackmailed. So kuna hiyo. Norway ni country yenye kwa level nyingine. So kuna vitu zingine hata hizi apply. So you know, I think one of the few countries tushasema tunaweza taka kuipitia tu tuicheki. Cause ile place hata mujwaga at least niki make mistake ni end up jail just tashangaa. States muogopa jo. Soro. States muogopa jo nikishikwa jaywalking jo alafu nijipata niko kwa
nenda kuwa anally raped the states sio ichekagi hii na heshimu hiyo nchi na iogopa by the laws waso heshimu laws mbaya bana cause your country unaweza shikwa na kitu ndogo kaje walking upewa like 4 years bro si ndio like what the fuck like your country yani wanataka tu kujailwa say ile country reason tu ni wacha tutafute vile tunazapeleka watu jail that's like the main acha make sure one thing with states ni the more they imprison you they're making money off of the prison industrial complex so unafaa kujichunga like so much ndio usiingie kwa hiyo system juu wakipata chance ya kuweka ndani hiyo system they're gonna do it yes like watatumia do mob sana kuweke kwa jela kuliko do mob ndio kutoe kwa jela so kuna hiyo like ukiangalia research kuna research ilifanyika show like it costs so much more to imprison one prisoner than to take one student to Harvard one year kuna boga na hiyo but you see more cheaper kuimprison msee kuliko kumpeleka Harvard study for 1 year yes kwa sababu sasa ukimpeleka Harvard study for 1 year hiyo prison haipati ile do gavana unajua gavana inapatia na do nika I think budget ya military na ya prison ndio same yani hiyo inchi wagani the country of extremes like the good things are super good the bad things are super bad yani the country moja things are so super bad inakuwa extremes but vile tumesema self made na Osoro wacha tuwahepe tumeshukuru hiyo company I think next time tutatafuta ka topic light leo ni vile tuko na kitu ya kubonga juu yake unajua hapa chini siku haja tunaenda kubonga juu that's I don't know how religion can come up it was super funny for us but for a lot of people imewashtua roho msijali wacha tatu wataangalia kama bado tuko na subscribers ama wameenda half cause watu wanaweza kuwa wameishia these heathens wasewa Iko Nini wanabaki Iko Nini si ndio jo so ni vile tumesema so ni time yetu ya kuhepa so like subscribe hit the notification button tell a friend to tell a friend tukimaliza live number 12 like the disciples tukisema Iko Nini